I'll give you community this year. I'll be with you in the lectures, then in the lab sometimes also I'll be with you. So first of all, I'll tell you about myself. I am graduated from Baghdad University College of Dentistry in 2010. Then I took my cosmetic diploma from UCLan University in 2013. Then I traveled to Australia and I got my master degree in international public health in 2015. Then I took my degree in restorative dentistry, which is the 3 branches, prostho, perio, and operative in 2019, 2020. Then I started to do a lot of courses in cosmetic dentistry and subspecialty in perio. I did a lot of short-term courses and long-term courses, attended a lot of meetings and conferences all over Iraq, in Duhok, Slemania, Hawler, Kirkuk, Mosul, Najaf, Baghdad. And I am happy to be with you to give you the community this year. First of all, before starting, we need to know that the community dentistry, or another name for it, dental public health dentistry, is about taking care of the oral health of all the population, all the community, all levels of and ages of the population. So outside in the universities, they are calling it dental public health, not community dentistry. So as a definition, it is the scientific diagnosis and treatment of community oral health problems requiring special skills and knowledge. It focuses on preventing and controlling oral disease and on promoting optimum oral health through organized community efforts. The WHO defined the dental public health as the science and art of preventing disease, prolonging life, promoting healthcare through organized community efforts by sanitation of the environment, control infections, education about personal hygiene. What the definition means, public health is about first line prevention of the oral disease, second line to control the current disease, if there is any spread of any type of dental problem, and promoting better oral health through education of the community. صوتي واضح؟ بلي دكتورة. Okay, I forgot to tell you something. Community dentistry is نحكي بصراحة هو not mean subject. صحيح مزعج، dry material، الحفظ مالتها صعب، بس I'll be with you step by step. I'll be with you in the lectures, in the lab. Anything you want, you can contact me directly. I want you to get good attendance for the lectures and the lab لأنه راح تجيكم درجات إضافية حتستفادون من عندها من الاتندنس، لا تخسروها حرامات. أوكي، دائما خلي عندكم الاتندنس لللكتشرات وهي أونلاين، أنتم بالبيت تقدرون تحضروها. القانون مال اللكتشرات إنه اللي ما يحضر يصير غياب، راح يصير عنده نقص بالدرجات، راح تنطرح منه درجات، بس اللي يصير عنده attendance بالعكس راح تنضاف عليه درجات. نكمل. So, properties of community dentistry, it is a group responsibility. It can't be achieved by the dentist only. It's supposed to be a teamwork between the dentist, or let's say dental professionals, and also the culture, the community. So it focuses, as I said, on prevention, and oral disease are multifactorial. This is important. The job of community dentistry is to learn the community that oral disease is multifactorial. They have to understand there is no just one cause for oral disease. Education of public, planning and programming oral health care services,
The qualified people in community dentistry and public health, mostly they are working in the Ministry of Health, in the planning department to do plans for health projects to establish good oral health for the population. Also, research in oral health. When I was in Australia, there was a department for research, oral health research. All the people working there, they had degrees in public health. So the base for any research are the public health people or professionals. If you want to talk about essential functions of dental public health, first, oral health assessment, which means assess community oral health status. Second, analyze risk factors and determinants. Third, assess. دكتورة نعم. Yes. دكتورة الطلاب ماذا يقدرون يطلبون دارسين دعوة بس اقبليهم ما عندهم يلقون اليوم راح ادخلهم بس next time they have to be on time. Stop sharing لازم. Okay. My screen is clear for you, all of you? Can you see the PowerPoint now? Okay, cool. So, essential functions of dental public health. We said the oral health assessment, analyzing risk factors, assess the available resources, assess fluoridation, and implement an oral health system to the community. For the point of fluoridation in the whole world, there is just 33 countries that has water fluoridation, systemic water fluoridation. The water fluoridation, the ideal is 1 ppm. They are adding to the water fluoride. The 1 ppm will not cause fluoridosis, and it will not. It will benefit the tooth, let's say. So, unfortunately, our country is not from those countries. We don't have fluoridation in our water, which is a good mean for preventing dental caries. Dental public health objectives. As we said, the main idea is preventing, promoting, and controlling of the oral disease. So the objective first, putting health policy programs. So it is a planning for a good health program. Second, do research methods and see their implementation. A research method, you will take it. I don't want to give it to you because it is difficult. It's for postgraduate students, but in the lab, I'll try to talk for you about it. It's very essential for you as a medical students to know what is the research methods, because unfortunately, we have a level of dentists, they don't have any idea of what is the research method. Third, oral health promotion to prevent and control disease, and the fourth is proper work of the health system. Proper work of the health system, including the patients and the dentists. Not only, we said it is a teamwork. So, most common oral disease, dental caries for sure, periodontal disease, and we have the level of oral cancer, developmental anomalies. If you will see, inshallah, in your clinic in the future and in the university clinic, you will see there will be a number of cases, anomalies, which is abnormality in the formation of dentine or in the formation of enamel or in the
number of the teeth, and it is so common. And also acquired oral disease. Tools of dental public health practitioners. First, epidemiology. Is anyone has any idea about what is the meaning of epidemiology? No one has any idea about epidemiology? Okay. Biostatistics, social science, principle of administration, and preventive dentistry. We will talk in the next lectures about each one of them in details. الإبيديميولوجي هو العلم اللي نقدر به نعرف الأمراض المنتشرة بالمنطقة بأي population. علم الأوبئة يسموه. It is a study of distribution and determinants of health-related events in population. البايوستاتستيك شنو يعني؟ راح أحكي لكم إياها بوضوح بالعربي بعدين نقرأ تعريفها الساينتفك بالإنجليزي. بايوستاتستيك يعني شنو؟ يعني واحد من عندكم عنده بحث مثلا يريد يقيس عدد الأسنان اللي بيها كيريز بعمر جوال 20. راح ياخذ فد عدد معين من البيشنت، مثلا هو حيسوي البحث مالته على 100 مريض. فورا ما يحسب كل مريض ايش قد عنده أو المعلومات اللي يريدها ياخذها من كل مريض، شو راح يرتبها حتى ياخذ نتيجة، حتى يقول مثلا أنا سويت بحث مثلا منطقة بمدينة كركوك، بحث أخذت فد 100 مريض أو 1000 مريض، 20% من البوبوليشن مال كركوك عندهم كيريز باللور 6 مثلا بعمر جوال 20 مثلا. شو راح يوصل لهاي النتيجة هذا الرقم إنه 20% من البوبوليشن عندهم؟ Through using the biostatistics. It is let's say mathematical calculations, rules، أرقام وقوانين تتبعوها تنظم لكم المعلومات اللي عندكم وتقدرون توصلون للresult of your research. So biostatistics is a branch of statistics concerned with mathematical facts and data relating to biological events. We can define it in another way, more clear way. It is a method of collecting and organizing and analyzing the data relating to living organism or biological events. واضح البايوستاتستكس؟ ترى مهم هذا. So, principles of administrations, it has two lines. First, organization, and second, management. For the organization, it's dealing with structure of an agency and arrange the people into working groups. من اسمها organize, it's like arranging the people into two groups. Management, handling the operation to get the job done. So the principle of administration, you are going to organize them into groups and you are going to manage them by handling the operation, doing the operation. أنا أعرف هسه أنتم بشو مدى تفهمون، هو هيك الكوميونيتي، بس هذا اللي أنا أول لكتشر، لا أنطيكم introductions. باللكتشرات الجاية حتقومون تفتهمون أكثر إن شاء الله، بس هو الأول لكتشر حتشوفون كل شيء صعب وشوي صعب عليكم. بالعربي هم شوي ساعدين أكثر. بالعربي تريد مو أنا أعرفك وياكم أكراد ما يعرفون عربي، فمن هذا دا أحاول أركز على الإنجليزي. Okay, cool. So, preventive dentistry levels, we have the primary الأولي, we have the secondary prevention الثانوي, and we have the tertiary prevention الثالث. Primary prevention أو خلينا نقول خط الدفاع الأول أو خط prevention الأول، الحماية الأول، هو remove etiology of the disease. يعني شلون؟ يعني قبل ما يصير الديزيز احنا نحاول نمنعه، هذا الخط الأولي. مثلا خلينا نحكي عن dental caries، نمنع حدوث الكاريز هاي كبداية. هذا by what for example by putting the fluoride in the water. احنا راح نقوي الانامل فراح يقلل من possibility of fluoride of caries or using fissure sealant. The fissure sealant in our country we are underestimated. In the clinic when you have a patient you have to tell him there is something called fissure sealant. You have to explain for him why we are doing fissure sealant to prevent caries.
You have to say we have grooves on the tooth. Those grooves, there will be impaction of food. It is impossible to clean it up with the brush. احنا كدينتست كلنا صار عندنا كلاس 1 كيريز بال6 وال7 لانه there will be mechanical and chemical retention. الميكانيكال retention الجروفز كلش عميقة بحيث البرش ما توصل لها. الكيميكال من اكو فود واكو بكتيريا تعرفون اخذتوها انتم. causes of caries multifactorial. food مو بكتيريا الانفايرمنت الاسيديتي فهاي كلها راح يسوي دنتال كيس. فاحنا نشرح للمريض نقول له لازم تخلي الفيشر سيلنت. هو شنو الفيشر سيلنت؟ هو كومبوزيت كلش سوفت بحيث يدخل سائل يدخل بالجروفز وراح يشتغل شغلين. راح يشتغل ميكانيكال انه يسد هذا الجروف وراح يشتغل كيميكال انه شنو يفرز فلورايد لان فيشر سيلنت فيه فلورايد والفلورايد راح يقوي مناعة السن. يدخل بالتركيب مال الانامل ويقوي الريزيستنس اوف ذا انامل فور بكتيريال اسيد. هذا البرايمري بريفنشن اللي أنا أشوفه هذا مسؤولية الميديكال فيلد تماما. The second prevention, secondary, early diagnosis. If we have a pathogen like early caries, early periodontal disease, also ortho, if we have a crowding, we see it in the young age, we try to fix it before it will be more difficult. There will be periodontal issues, there will be caries because of the crowding of the teeth. So we can regard it نعتبره هو اللاين الثاني لأن أكو صايرة مشكلة. بالبرايمري ما كان أكو مشكلة، إحنا نسوي فد شيء على مود نمنع حدوث المشكلة. بالثاني صايرة مشكلة بداية وإحنا راح نبدي نحاول نصلحها. Tertiary prevention reduce or limit impairment and disability. يعني صاير كارثة فإحنا نحاول reduce الإفكت مالته. مثلا كاتبت لكم مثال post pathogenic. we can do like prosthodontic نعوض عن السن الانقلاع أو نسوي implant. فأول واحد هو نمنع الحدوث، الثاني بالبداية نحاول نصلح الوضع، الثالث نعوض الضرر اللي صار. So practical steps in dental public health. هاي الثلاث نقاط هي تقريبا على الريسيرش، يعني survey analyze الداتا اللي حصلناها وبعدين program planning. لأن الكوميونتي dentistry هو شيء تأثيره على كل المجتمع. يعني we are planning to control all the oral health system in the city or in the area. So survey, what is the meaning of survey? Survey معناه a systemic collection of data related to dental or oral health and disease in a human population within a given geographic area. يعني شنو survey؟ بحوث إن شاء الله منحصر عندكم. أبسط أنواع البحوث هو السيرفي. يعني تاخذ ورقة وقلم تروح تقعد بالدايجنوسيس مال مركز تخصصي أو تروح على فد اريا أو فد سيتي أو فد ماركت، أوكي، تشوف ناس هناك يعني خلينا نقول randomized، يعني مو area within particular disease، منطقة بيها all the levels of the community حتى يصير randomized survey. هذا السيرفي شلون حيكون؟ مجرد انه تجمع داتا وخلاص، مو مثل ال مثلا عندنا cohort study اكو انواع اخرى من الدراسات. لا، انت حتحط ماده وتتابع المريض وتشوف شنو النتيجه وتسجل. السيرفي مجرد انه تروح للمريض مثلا تحسب عدد الكاريز باسنانه وتكتبها وها هي. فاذا السيرفي هو ابسط انواع البحوث. systemic collection of data بالضبط هو collection of data بمنطقة محددة وعندك فد هدف محدد أو فد disease محدد تريد تسوي عليه هذا السيرفي. analyze the data. ورا ما إحنا جمعنا هاي الداتا كلها وهاي المعلومات كلها we will go to evaluate this data and find the characteristic of it. And then we'll know what is the problem in this population or in this community. يعني we saw مثلا 1000 مريض
حسبنا عدد الأسنان اللي بها كيريز بهاي المنطقة. ايش استعملنا؟ استعملنا البايوستاتستكس. تذكرون البايوستاتستكس هو الطريقة اللي نجمع بها الداتا وبعدين نحللها. من نحللها حنعرف مثلا نسبة الكيريز بعمر معين أو نسبة الكيريز بمنطقة معينة ورا ما نجمع الداتا ونسوي لها انالايزنج. بروجرام بلاننج، ورا ما اخذنا هاي المعلومات كلها وعرفنا الاماونت اوف بروبلم، ايش قد عندنا احنا مشكله بهذا الموضوع، راح يجي الشيء الثالث هو planning for how to solve the problem, what to implement, what type of treatment and evaluating it. So راح يكون على لاينين، على البيشنت وعلى الكوميونتي. If we talk about the patient, it will be examination, diagnosis, treatment planning, then treatment. Treatment planning is very important. It is more than the treatment, more important than the treatment. And payment for services هاي برا بالخارج. كل treatment من يحطون المريض treatment plan ينطوا الأسعار مال البيمنت مالتهم، يعني هم عندهم حسابات الحكومة تدفع لهم جزء منها أو هيك شيء. Then evaluation of the process. For community survey, need analyzing, program planning, operation, finance and approval. تقريبا نفس الخطوات بس بطريقة أوسع. هاي آخر سلايد بلكتشر اليوم. أنا يريد يكون شوية قصير لأن هاي مادة جديدة عليكم، هو أبدا مو سهلة. If you have any question, you are welcome. Feel free. دكتورة بس عدم تسجيل الحضور. أي دكتور. دكتور اللي راح يغيب اسمه حيسجل، وأنا قلت لكم بالبداية ما أعرف أكو جماعة ما كانوا موجودين. If you will attend full attendance, there will be marks according to the degree of your attendance. If you will not attend, if you will be absent, a marks will be taken from your degree. هاي الدرجات مو قليلة اللي على attendance، صدقوني تفيدكم. أتمنى حضوركم باللكتشرات وباللاب يكون كامل. قانون الكلية قلت لكم، يعني قانون هاي المحاضرات إنه اللي يغيب تنطرح من درجته واللي يحضر تنضاف له درجة. فأتمنى يعني تكونون كلكم موجودين ما تخسرون هاي الدرجة. باللاب راح نحكي أكثر على هذا الليكتشر. أي شيء ما تفتهموا feel free to contact me. ويا ريت الممثل مالتكم مال المرحلة باكر أشوفه، أنا باكر حكون موجودة بالكلية. منو ممثلكم؟ أحمد أسامة دكتور موجود. أي دكتور أحمد باكر أشوفك إن شاء الله. أعطيك الليكتشر حتى توصلت جماعتك، وهمين أريد أحكي وياك على موضوع المرحلة مالتكم على اللابات مالتكم. تمام؟ Okay. Thank you for your attendance.